Everyone. This is Fatmi Kani coming live from my home office, and it's always a pleasure. Every week I'm coming to you all at 10 p.m. Thursday, my time, that is Vancouver, and your time wherever you are, whether you are in UAE, which is 9 a.m. in the morning on Friday, Pakistan, which is 10 a.m. in the morning. Wherever you are, I'm sure you're watching me with the intention of learning something new about our beautiful business, our global business. From today, I'm going to start a new theme, which is network marketing in English as well as in Urdu or Hindi. There are a lot of people who don't understand English. So what I'm going to do is for 10 minutes, I am going to talk about the topic that I have, followed by the same topic in Urdu. I would appreciate if you can, everyone, write your name and your location, your city or your country, and give me a thumb up, give me a heart, but more important, please confirm that you can listen to me very clearly. So kindly, anybody who is there right there, just say that you can see me and you can hear me loud and clear. Please confirm that you can hear me. All right. So if you can write your name, I'll get to know from where you all. But most important is this recording will be there. The replay, you can see it, even all those who are not available right now on live. So the topic that I have got from my book, Map Your Freedom, which is a very, very important topic, because most of the people who are in the network marketing business, they are doing some job. They are jobber. They are not doing full time. So what you need to do is you need to understand our business is a business. It's not a job. So your mindset has to change. That is the most important thing. And how you can have a complete belief in our business, which is huge, when you compare the job with the network marketing or direct selling business. So it is on page 19. If you look over here, I'm going to read it out from my book, second edition of Map Your Freedom. And this is really going to open your mind, have more belief in our business. So in the job, there is a corporate politics. There is always a politics going on in the job. Whereas in our business, there is no politics. That is to say, it is your business, you are the boss, you decide what you want to do with your team. So there is no politics whatsoever compared to any job. You can have the best job, but still there are so many politics. I mean, I for one had been doing job for almost 30 years, and I've seen people, how they want to climb up the ladder, or they want to satisfy the boss. What we call it a boot licking, all that thing is happening. And with the politics, people go up. Many of the jobs, which is typical for a corporate job. The second thing is the income in the job is fixed. So if you are, say, manager, you've got a certain income. There is a salary which is fixed. Any job structure. You can't get the money of the president of the company if you are a manager or if you are a supervisor. So you have a strict salary which you cannot control on that. Whereas income in network marketing is unlimited. You decide what you want to get. Of course, you have to be professional. You have to give time. No financial freedom. You work from hand to mouth, or what I call it hand to hand. That is what is happening in most of the job. In network marketing, it is total financial freedom. You want to get it in 3 years or 5 years or 7 years, it all depends on you. Do along with your part-time job, but do it with a complete
full attitude that this is your business. So if you have that type of an attitude, I assure you, in less than 5 years, you can get your financial freedom, and from part-time job, you can go into full-time job. Linear income. What is linear? You trade time for money. You give more time and you get more money. But then this linear income is also fixed. Whereas in network marketing, your income is not linear. The more time that you give, the more money you get. It's like any other business. But our business is with the leverage that you are having, with the people that you are having. No job security. Any job that you are doing, especially if you are right on the top of the ladder, you are the president or you are the vice president or you are the top notches, you are the first person to get fired. Why? Because they would like to get somebody new at half the salary. And with the crisis in the country, with the crisis with the economy, there is no security of this. You can be fired anytime. You go and your firing thing would be there, that you are no more needed. Thank you for your services. And some people, they don't say that also. So you control your business. I mean, there is no firing of your in your business. Trade time for money. Whatever time that you give, that's what you get. And here you leverage your time. The more time that you give, the more money you would be getting. You have to follow orders. In any job, you have to follow orders. Here, you have to follow your passion, what you love to do. You want to help people. You want to educate people. It's not all about the money, but it's much, much more and higher than the money. You are answerable to boss. The boss can be right, the boss can be wrong. But all the time, he's always right. You've got a lot of stupid bosses there. And I had seen some of the very, very stupid bosses while I was working. Here in our business, you are the boss. That is you see, feel what you want to do, and you go ahead and do it. Income stops when you lose the job. You tell me any job, when you lose your job, you're no more working, you're jobless, your income stops. Whereas our income is residual. Whatever you have worked for 3 years or 5 years, even if you want to take a break, you will keep on getting maybe 10 or 15% or 20% less, but your income will keep on coming. And that's called passive income. And that's the beauty of the network marketing. No inheritance. Whatever job that you are doing, God forbid somebody dies in the job, they give some sort of a provident fund or some sort of a pension, very scanty amount. In network marketing, whatever you are getting, your family would get the same. And that is the beauty in our business. There is inheritance in that. And commute to and from the home to the office, you see a lot of people are traveling in rush hour for 1 hour or 2 hours. I mean, it's staying so away. I mean, especially those people who are working in Dubai, they come from Majman, they come from Ras Al Khaimah, they come from Sharjah, all the way to Dubai, and they take about 1.5, sometimes 2 hours also. And you know what the peak rush hours are like. So in network marketing, you work from your home, from the comfort of no commuting, no going up and down to the office. Income stop if you are sick. And especially if you are sick for a long time. For a short time, they will give you some sick leave, and that's it. Income does not stop even if you're sick. It keeps on coming. It keeps on coming. Mostly it is all jobs are restricted to one location. If there is an office that you're working or there's a cubicle that you're working, that's where you need to work till you go to the next level or next level. And then you go from one office to the other, from one cubicle to the other. So there is a one location in most of the jobs. Whereas in network marketing, your location is global. Imagine you have your office, say, in one place, and you can do the business anywhere in the world. You can travel anywhere in the world. Monotonous, doing the same job over and over again. Over the years, you are doing the same job.
That is the monotony that is there. Whereas in network marketing, you meet people. There are challenges. There are excitements. There is no monotony in our business at all. Confined to one room, whereas you work from home, from office you have, or the office of your company, the DXN company, wherever you want to work, you can work from. There is no travel freedom whatsoever. Your travel depends upon your job, and it takes you where your boss wants you to go. That's it. Whereas in network marketing, you can travel around the world. From 2005, 6, DXN has taken people all around the world. All the wonders of the world we have seen. So there is no limitation of travel. There are a lot of people who dream to travel. One corporate ladder, there is a glass ceiling. So if you are got into the job new, and you are, say, assistant manager, then you go to the manager and all that. And the top level is one person who's the president or the CEO of the company. You cannot get within 10 years or 15 years. Whereas in network marketing, the top level is all empty. You want to get to the crown ambassador, you want to get it in 5 years, 7 years, it's all open for you. There is no glass ceiling. Just like the ceiling that there is no limitation. Sky is the limit, or there is no limit, what I call it. And lastly, there is a retirement age. You cannot get your pension before 60 or 65. That's a typical job. You need to work for 40 years, 45 years in order to get that pension. Whereas in network marketing, you want to retire at the age of 30, you started, say, at the age of 20, or you started at the age of 25. In 5 years, you can get the financial freedom and you can retire. If you don't want to retire, for example, I mean, you are at the age of 50 or 60, now you got your financial freedom and you want to work from wherever you want to work, with whosoever you want to work, and this has now become like a passion. It is important, you know, a person who gets older and they get retired and there's nothing challenging, there is no job to do, he's stuck in the house, he gets sick. Whereas in our business, if you have worked for 10, 15, 20 years, of course, you have got the financial freedom. Whatever you want to get from life, you can get the good house, the good car, or the good education, whatever. Now is the time to pay back. The beauty of our business is whatever education that you have got, whatever business experience and skills that you have, now you give it out to the people. And that is what I'm enjoying right now. I'm on vacation. It is 10 o'clock, 10:15 at night over here. And still I'm enjoying teaching people globally. So that is all as far as English is concerned. As I promised, from today onward, I'm going to do the same talk in Urdu. So all those who are listening to me, who knows Urdu, so it is over to them. आज के बाद से मैंने जो टॉपिक मैंने इंग्लिश में मैंने बोलनी है, मैंने जो है ना उर्दू और हिंदी में भी बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, ये सारी जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्लेटफॉर्म से मैं उर्दू में भी आप लोगों को तालीम दूँ। जो लोग सिर्फ उर्दू समझते हैं और इंग्लिश नहीं समझते, तरह से समझते, तो मैं चाहूँगा आज का जो मौजू है वो आपकी नौकरी और आपका जो बिजनेस है DXN नेटवर्क मार्केटिंग के साथ या डायरेक्ट सेलिंग के साथ फ़र्क क्या है। फ़र्क सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हर एक नौकरी करता है, लेकिन नौकरी में हमारी जो सोच है वो मुख्तलिफ होती है। अब आपने जो सोचना है कि आप बिजनेस ओनर हैं, आपका माइंडसेट जो है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस पर्सन, आपने ऐसे सोचना है। यही सबसे बड़ा जो है ना एक दीवार हमारे सामने है। ये आपने निकाल, नौकरी करें आप सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक, उसके बाद जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दफ्तर जाते हैं या घर में होते हैं, देन यू आर अ बिजनेस पर्सन, आप बिजनेसमैन। तो जॉब में बहुत पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स आपके पास सियासत। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो बंदा 10 आदमी खींचने वाले हैं, जबकि हमारे बिजनेस में कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी जॉब, जितनी
اچھا جاب ہو، لیکن آپ ساتھی 10-12 ہیں اور ایک آدمی اوپر جا رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کھینچنے کے لیے بالکل سارے تیار ہیں، آپ کے دوست بھی جو ہے نا اس وقت دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزنس میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں، آپ ہیں باس، کوئی پالیٹکس آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انکم جو سیلری ہے، جو تنخواہ ہے، وہ فکس، وہ بڑھ نہیں سکتا کیونکہ آپ کی پوزیشن کے مطابق انہوں نے تنخواہ دیا ہے۔ ہمارا جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تنخواہ نہیں ہے، ہمارا بزنس انکم ہے۔ ہمارا جو پیسہ آتا ہے وہ ایکسپونینشیل ہے۔ اگر آج آپ کو مل رہا ہے سے $1000 یا 1000 درہم، کل پرسوں سال 2 سال کے بعد یہ 1000 نہیں ہوگا، 2000 ہوگا، 2000 کے بعد یہ 5000 ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو انکم ہے وہ فکس ہے۔ فائنینشیل فریڈم جو آپ کہتے ہیں نا، مالی آزادی، کہ اتنا پیسہ ہو کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو، یہاں پر ٹوٹل فائنینشیل فریڈم ہے۔ آپ کے اوپر ہے، آپ 3 سال میں لینا چاہتے ہیں یہ فائنینشیل فریڈم، اپنے جاب سے نکل کے پوری کی پوری جو ہے نا بزنس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں۔ لینئر انکم، جتنا آپ وقت دو گے، جو آپ کا وقت ہے 8 گھنٹہ ہے، 10 گھنٹہ ہر دن، 5 دن، 6 دن، اتنے ہی آپ کو پیسہ ملے گا۔ ہمارا جو انکم ہے نا وہ لینئر نہیں، ٹائم کے ساتھ نہیں، آپ ٹائم جتنا دو گے اتنا ہی پیسہ ملے گا۔ یہاں پر یہ نہیں آپ 8 دو، 10 دو، 12 دو، کچھ اوور ٹائم ملے گا، دیٹس اٹ۔ جاب کی کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، آپ مینیجر ہو، آپ سیکیورٹی کے آدمی ہو، آپ سیلز پرسن ہو، آپ ٹیچر ہو، کوئی بھی آپ جو ہے نا پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کو ایسی چٹکی میں جو ہے نا آپ کو چھٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے جو بزنس ہے آپ کنٹرول کرتے ہو، اس بزنس کو آپ کنٹرول کرتے ہو، آپ کا جو ہے نا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہو۔ تو جتنا وقت دو گے اتنی پیسہ ملے گا جاب میں۔ یہاں پر جتنا آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو گے اپنے ٹائم کو، اتنی آپ کو پیسہ مل سکتا ہے۔ آپ کو فالو آرڈرز، آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے یہ کرو، آپ کو کرنا ہوگا۔ یہاں پر ہم اپنے دل کو، اپنے دل سے کام کرتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں اپنے پیشن کو، اپنے دل کو فالو کرتے ہیں۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت مرتبہ نوکری میں باس بہت ہی غلط قسم کا بات کرتا ہے۔ چھٹی میں کہتا ہے کہ آپ آ جاؤ، پھر دوسری چھٹی میں بھی کہتا ہے آپ کا نہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نوکری کرتے ہیں اور نوکری میں آپ نوکر ہیں۔ یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، اس میں آپ نوکر نہیں ہیں، آپ بزنس اونر ہیں۔ آنسر ٹو دا باس، آف کورس جو آپ کا جو باس ہے اس کو آپ کو سننا پڑے گا۔ یہاں پر آپ باس ہیں۔ انکم جو ہے جیسی نوکری جاتی ہے آپ کا انکم سٹاپ ہو جاتا ہے، جیسی نوکری گئی آپ کا انکم سٹاپ، جیسے آپ خدا نخواستہ بیمار ہوئے آپ کا جو ہے نا تنخواہ بند۔ یہاں پر ہمارا جو ہے انکم جو ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ نے 3 سال 5 سال اچھی طرح سے لگایا، اگر آپ کو $1000 $2000 مل رہا ہے، تو اگر آپ رکنا بھی چاہتے ہیں تو بہت زیادہ کمی نہیں ہوگی، 5-10% کمی ہوگی سے۔ اگر آپ کما رہے $2000، 2000 سے آپ کا بہت کمتی اگر ہو گیا تو کوئی $1500 پہ آ کر رک جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے آپ کا زیرو انکم ہو جائے گا۔ ہمارے اس میں جو ہے جاب میں کوئی وراثت نہیں ہے۔ آپ کا جاب بہت اچھا آپ نے کیا کام، 30 سال تک کام کیا، جو بھی پیسہ آپ کما رہے ہو سے آپ کو $5000 مل رہا ہے، $10,000 مل رہا ہے، یہ پیسہ جو ہے نا آپ کی بیوی یا بچوں کو نہیں ملتا ہے، خدا نخواستہ جب آدمی مرتا ہے۔ ہمارے اس بزنس میں جو بھی آپ کما رہے ہیں، 2000 5000 $10,000، یہ سارا کا سارا وراثت میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اکثر میں جانتا ہوں جن کے جو ہے نا ہسبینڈ مر گئے اور ابھی وہ پیسہ اتنا ہی نہیں، اس سے کہیں 5 گنا 10 گنا زیادہ آنا شروع ہو گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ آپ کو گھر سے آپ کو نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے، ٹیکسی میں جاؤ، بس میں جاؤ، اپنی گاڑی میں جاؤ، موٹر سائیکل میں جاؤ، یہ ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، کبھی گھنٹہ لگتا ہے، کبھی 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ صبح لوگ نکلتے ہیں، صبح 5 بجے 6 بجے نکلتے تاکہ ٹریفک کو جو ہے نا بیٹ کرے۔ ویئرز ہمارے بزنس میں آپ اپنے گھر سے کام کریں، جب چاہیں، صبح چاہیں، دوپہر کو چاہیں، رات کو چاہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ انکم جو ہے ہماری جو جاب میں، اگر آپ لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کا پھر آپ کا جو ہے نا سیلری بند ہو جاتی ہے۔
छोटे पीरियड के लिए आपको मिल जाता है, जिसको कहते हैं सिक लीव में आप कुछ पैसे मिलते हैं। ये नहीं है 2 महीना 3 महीना। और आपने देखा होगा मतलब कोई लंबा जब अरसा बीमार होता है उसके कहता है भाई आप घर जाएं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा आदमी को ले लेते हैं। यहाँ पर अब बीमार हो कुछ भी हो आपका पैसा आता ही है। जॉब में आपका एक स्पेशल लोकेशन होगा, एक कमरा है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, या सेल्समैन है वो अपना जाता है एक शॉप में, वहाँ जाके नौकरी करता है। हमारे इसमें कोई लोकेशन की ममानियत नहीं, जहाँ से करना चाहते हैं जब भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जॉब में एक ही जॉब, यकसानियत है, एक ही जॉब बार 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 बार। जिस तरह मैं जब नौकरी कर रहा था, मैं एक टीचर था, पायलट्स को ट्रेन करता था, वही जॉब में एक लंबा अरसा एक तरीका जो है ना मोनोटनी आ गई। उसके बाद जो आदमी को जाना पसंद है, लेकिन फिर क्यों करना पड़ता है जॉब? इसलिए क्योंकि उसके पैसे कमाना है। हमारे इसमें हर रोज एक नया चैलेंज है, बिकॉज आप लोगों से मिलते हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक नई किस्म की जिंदगी होती है हर हफ्ता हर महीना। कन्फाइंड टू अपना जो मैंने बताया था, जॉब जो है वो आप एक ही जगह से कर सकते हैं, एक ही शहर से कर सकते हैं, एक ही मुल्क से कर सकते हैं। हमारा जो है पूरे दुनिया का जो लोकेशन है ना, वो आपका लोकेशन है, जहाँ जहाँ हमारा बिजनेस है। ट्रैवल फ्रीडम कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप जाना चाहते हैं कहीं पर और बॉस कहता है नहीं आप सिर्फ एनुअल लीव पे जाओ, उसके अलावा नहीं जाते, साल में एक एनुअल लीव मिलती है, दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल फ्रीडम है। आप 1 महीना करना चाहते हैं या 2 महीना करना चाहते हैं या साल में 5 मरतबा करना चाहते हैं, आप करें और जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। और DXN ने पिछले 2005 से लेकर अभी तक 2019 तक मतलब जो जगह आदमी सोच सकता है ना वहाँ जा चुका है, विच इज़ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो है कॉर्पोरेट लैडर जो है क्या है, मतलब आप अगर सुपरवाइजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, रीजनल डायरेक्टर हो, जो भी है, तो ये एक लैडर से गुजर के टॉप पोजीशन में लोग जाते हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंट या CEO का काम। हमारे बिजनेस में कोई सीलिंग नहीं, जितना ऊपर जाना चाहें जाएं, जितना जल्दी जाना चाहें जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्राउन एम्बेसडर आप बनना चाहते हैं 5 साल में, 10 साल में, आपके लोग बने हैं 5 साल में। तो कोई कॉर्पोरेट जो है ना सीलिंग नहीं, जिस तरह ये सीलिंग है, आप छत है, ये छत में जाकर आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। हम कहते हैं हमारे बिजनेस में जो है ना स्काई इज द लिमिट और देयर इज नो लिमिट, मतलब आप जितना ऊपर जाना चाहें आप जा सकते हैं। और लास्ट हर जॉब में एक रिटायरमेंट का एज होता है। क्या मतलब 60 और 65 साल में जाकर आप रिटायर होते हैं, फिर आपको कुछ पेंशन मिलता है या प्रोविडेंट फंड मिलता है। ये है जॉब का नेचर। आप अगर से मिसाल के तौर पे आप 25 साल में आपने स्टार्ट किया जॉब, अपना बिजनेस स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, 5 साल में जो है ना आप रिटायर होना चाहें आप रिटायर हो। मेरा अपना एग्जांपल देखें, मैंने जब नौकरी कर रहा था मुझे सिर्फ 4 साल लगा अपनी नौकरी से निकल कर रिटायरमेंट में आने के लिए। रिटायरमेंट का मतलब नो मोर जॉब, मैं जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आपको ये सोचना है ये मेरा बिजनेस है, ये आपका स्पॉन्सर का बिजनेस नहीं है, या ना मैनेजर का बिजनेस है, या DXN मलेशिया का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। जहां जाना चाहते हैं, जितना ऊपर जाना चाहते हैं, जितना पैसा कमा सकते हैं। आप 30 में रिटायर होना चाहते हैं, 40 में रिटायर होना चाहते हैं, कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है हमारा। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है और एक टाइम आता है जब फिर लेते नहीं, फिर आप देने वाले बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो लोग मैं देख रहा हूँ, जिनमें से मैं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तालीम दे रहा हूँ। कोई ममानियत नहीं कि मैं कहाँ से काम करूँ, कितना काम करूँ। अब देने वाला वक्त आ गया। कहते हैं ना ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाला लेने वाले हाथ से कहीं बेहतर है, और आप एक टाइम आता है जो आप देने वाले हाथ बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मैंने डिसाइड किया कि मैं उर्दू में भी वही मौजू करूँगा जो इंग्लिश में करूँगा। तो अभी आप लोग नोट कर लें, एवरी थर्सडे मेरे टाइम के मुताबिक
10 PM وینکوور ٹائم جب تک میں یہاں پر ہوں, اور پاکستان ٹائم 10 بجے صبح فرائیڈے, اور دبئی میں 9 بجے صبح جو ہے نا, یہ میں ریگولرلی یہ میپ آف فریڈم کا جو بزنس کے, دیکھیے اس بزنس میں جو ہے نا, یہ جو لکھا ہے یہاں پر غور سے اگر پڑھیں, اے گائیڈ فار انٹرپرینورز ان نیٹ ورک مارکیٹنگ, یہ ایک آپ کو راستہ دکھا رہا ہے کس طرح سے آپ نے اس بزنس میں آگے جانا ہے. سو جو ٹاپک ابھی نیکسٹ جو میں لوں گا, یہ ڈائریکٹ سیلنگ ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہے. وہ کیوں, یہ میرا نیکسٹ ویک کا میرا موضوع ہوگا. For all those who's listening to me in English, and if you're still there, my next topic is the perfect opportunity. That's all from Vancouver, from Fatmi Ghani. I wish you all the best. Good night and good morning.